আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আজকের মূলত হচ্ছে পাওয়ার সবথেকে সেরা অ্যাপস ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে সবথেকে সেরা অ্যাপস কোনটি? আমি বলতে চাই যে পাওয়ার ডিরেক্টর সবথেকে সেরা অ্যাপস। যেমন পাওয়ার ডিরেক্টর দিয়ে আমরা অনেক কাজ করতে পারি ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য। আমি একটা থাম্বনেল তৈরি করতে চাচ্ছি, এটা রিমুভ করে দেয় আর প্লাস ফটো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বোর্ড, এটা ফটো থেকে কালার সিলেক্ট করে নেই। প্রথম মূলত ওটি ফেসবুক, ডাউনলোড থেকে নেই কালার বোর্ড থেকে। এটি ক্র্যাক করলাম, টেনে টেনে একটু লম্বা করে দিলাম। এটা আমার এতটুকু প্রয়োজন নেই। যদি চাইলে ক্লিক করা যাবে। নেট কেটে ফেললাম, এই নেটটা দিলাম। তারপরে এটার একটা ফিল্টার ব্যাকগ্রাউন্ড জোন ব্লার করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন এর উপর এটা কড়া ব্লার করতে হলে কিতা আমার একটা ইমেজ, সেম ইমেজ সমান করে দেয়। এটা ব্লার এফেক্ট অ্যানিমেশন, এটা কিতা মিটে না, এটা দিলাম। এটা জাস্ট পুরাটা ব্লার করে নিলাম। তারপরে এফেক্ট সম্পূর্ণ দিয়ে দিলাম। একটু ফটো সেট করলাম, যেমন ডাউনলোড। এটা পুরো সেট করে নিলাম। প্রথমে এটা না, এটার কালার সব বাড়িয়ে দিলাম। তেইশ থেকে 5 তক পুরানো একটা ফটো আনলাম, এই প্লাস ওকে। ইন্টারনেটের লম্বা করে দিলাম। ক্যাপ, এটার একটু কালার চেঞ্জ করে দেই।
এভাবে করে আপনি থাম্বনেল তৈরি করতে পারেন। ওকে, এবার আপনি কিছু লেখার জন্য টেক্সট, ভিডিও এডিটিং, অন্যান্য প্লেট আছে।